The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Smappy welcome, my dear children. In the previous video, we got introduced the third chapter, that is current, electricity. There I explained the significance of the title of the chapter. So hope you remember that. Then we defined electric current, right? After that we learned Ohm's law. So do you remember the mathematical expression of Ohm's law? Yes, that is V is equal to IR, where V is the potential applied across the ends of a conductor, I is the current flowing through the conductor, and R is the resistance of the material of conductor. And after that, we got introduced a new physical quantity, that is the current density. The current density J is the current flowing per unit area. And finally, we learned the equivalent form of Ohm's law, that is J is equal to sigma E, right? Where this J is a vector, also this E is a vector, the electric field. So hope you remember all these expressions. So today we are going to learn another concept, that is drift velocity. Drift velocity. So before that, let's discuss the relevance of this topic. That is why we are going to learn drift velocity here, or what is the relevance of this topic here. Yes, we know that according to Ohm's law, the applied voltage is directly proportional to the current flowing through the conductor, right? നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അക്രോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിൽ I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറന്റ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് കറന്റ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? വി നോ ദാറ്റ് എ കണ്ടക്ടർ മീൻസ് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ചാർജസ്, റൈറ്റ്? ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദി റീസൺ? To know this, let's discuss the topic drift velocity, which is very, very important. So listen carefully. So let's learn the concept drift velocity. Also, we can derive an expression for this drift velocity. So for this, consider a conductor of length L. Okay, consider a conductor of length L, and this conductor consists of large number of free charges. Large number of free charges. That is, here electrons are the free charges. Okay, so this conductor consists of large number of free charges, and here before applying the electric field, these free charges are in random motion. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിഫോർ അപ്ലൈങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾ ദീസ് ചാർജസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ. പല പല ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്, വാട്ട് അബൌട്ട് the velocity, or what about the average velocity of the charge carriers? Listen children, before applying the electric field, all these charges are in random motion. So the average velocity of these charges will be 0. That is, the average velocity V average can be written as V1 plus V2 plus V3 plus etc. plus Vn. Suppose this conductor consists of n number of charges.
we can write up to Vn, velocities up to Vn divided by the number of charge carriers, that is small letter n. So before applying the electric field, the average velocity, that is equal to V1 plus V2 plus V3 plus etc. plus Vn divided by n, where n is the number of charge carriers. Okay, and here V1, V2, V3 etc. Vn are the velocities of the electrons. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാർജിന്റെ വെലോസിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി V1, രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി V2, അങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. സോ nth ചാർജിന്റെ വെലോസിറ്റി Vn ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് V average is equal to V1 plus V2 plus V3 plus etc. plus Vn divided by n. And what about this average velocity? Before applying the electric field, the average velocity is 0 because the charges are in random motion. The free charges are in random motion. പല പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ക്ലിയർ? So before applying the electric field, the average velocity V average is equal to 0 because the charges are in random motion. Now we are going to apply an electric field. Okay, we are going to apply an electric field across the ends of this conductor. So what will happen? Yes, under the influence of this electric field, the charges, each charge will experience a Coulomb force. And what about this Coulomb force? What is the expression of this force? We defined electric field in this manner, that is electric field is the force experienced by a unit positive charge. So from this expression, what about the force? Yes, it is charge into the electric field. So F is equal to Q into the electric field E. And here, what about this charge Q? Yes, that is electrons. So we can write minus E into the electric field. Now listen children, in mechanics we have learned an expression for this force. Yes, what is that expression? F is equal to m into A, where m is the mass and A is the acceleration. So here we can apply the same expression, that is the force is the mass into acceleration, and from this the acceleration A is equal to minus E by m, where E is the charge of electrons and E is the capital E is the electric field and m is the mass of electron. Clear? So this is the expression for the acceleration. So after applying the electric field, under the influence of this electric field, the charges will experience a Coulomb's force, and from this expression we got an expression for the acceleration, that is minus E by m. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചാർജസ് ഒക്കെ റാൻഡം മോഷനിലായിരുന്നു, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വാസ് 0. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ചാർജസിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ടേം ആക്സലറേഷൻ കെയിം ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. So as a result of the application of the electric field, the electrons will be undergoing collision with positive ions. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ വെലോസിറ്റി മുൻപുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ. Okay, so after applying the electric field, the velocity of charges changes, right? So what is the expression for this velocity? Now let's write the expression for velocity after the application of electric field. So before applying the electric field, the V average, the average velocity of the free charges, that is 0. Now what about the velocity when we have applied an electric field? After applying the electric field, what about the velocity? So the velocity can be denoted by Vd. Okay, and this Vd is equal to, initially the velocity was 0, but after applying the electric field, the velocity has changed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വന്നു അല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് V by T.
right? So from this, what is the expression for V? V is equal to acceleration into time. So here we can write the acceleration into the time. Instead of time, here we are writing tau. Actually, tau indicates a particular time, and that we can discuss later. So what about the velocity of free charges after the application of electric field? Yes, that is Vd is equal to A tau, where this velocity Vd is known as the drift velocity. That is the velocity attained by free charges after the application of electric field. So we can rewrite the expression for this drift velocity, that is drift velocity Vd is equal to A into tau, where A is the acceleration and it can be written like minus E by M, right, into tau is the time. Since this E, electric field, is a vector, this Vd is also a vector in order to balance this equation, or already we know that velocity which is a vector. So this is the expression for the drift velocity, that is minus E by M into tau. Okay, so remember this expression, Vd is equal to minus E by M into tau. And what about this tau? Yes, where tau is known as the relaxation time, where tau is a time and it is the relaxation time. Tau is the relaxation time. So listen children, we know that the influence of this electric field, or after the application of this electric field, the electrons will collide with the positive ion. So actually collision will takes place. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് relaxation time? നമ്മൾ +1 collisions പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ there we introduced relaxation time. So actually relaxation time is the time interval between two successive collisions of electrons. രണ്ട് കൊളീഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഇന്റർവെലിനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, and which is indicated by tau, or which is represented by tau. So the drift velocity Vd is equal to minus E by M into tau, where tau is the relaxation time, that is the time interval between two successive collision of electrons. So listen children, drift velocity is the average velocity attained by the charged particles such as electrons in a material due to an electric field. Electric field ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ആ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഫ്രീ ചാർജസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിനെയാണ്, ഫ്രീ ചാർജസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് velocity എന്ന് പറയുന്നത്. And this is the expression for drift velocity, that is Vd is equal to minus E tau by M. And one more thing, because of the drift there will be a net transport of charges. ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, ഫ്രീ ചാർജസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം because of this drift there will be a net transport of ചാർജസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടറിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി ഓൾ ദീസ് ചാർജസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ. And when we apply a potential difference across the ends of a conductor, the charges will flow through the conductor, or the current flows through the conductor. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിനെ അക്രോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there we are providing an electric field. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അവിടെ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ചാർജസ് ഒക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് drift there will be a net transport of charges across an area perpendicular to the electric field. Is it clear? So that's all about drift velocity, and this is the expression for drift velocity. So it is clear that because of the drift there will be a net transport of charges across an area perpendicular to the electric field, right? Okay, appo ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഫ്രീ ചാർജസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വെച്ച് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസ് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
distance cover ചെയ്തു, that is delta x. So what is the expression for delta x in terms of velocity and the time? Yes, we know that distance is equal to velocity into time. So here we can write vd into delta t, where this vd is a vector, right? Okay, and here we can take the magnitude of this vector, velocity vector. So delta x is equal to vd into delta t. Now suppose n be the number of charges per unit volume. Suppose n be the number of charges per unit volume. So we know that here we are considering a conductor. ഈ കണ്ടക്ടറിനെ across ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫ്രീ ചാർജസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് n be the number of charges per unit volume. n be the number of free charges per unit volume എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജസ് n ആണെങ്കിലും it is the number of charges per unit volume. That means it is n by v actually. Okay, it is the charges per unit volume. ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജസ് ആണ് n number of charges. So here we want to calculate the total number of charges. So what about the total number of charges? How we can find out the total number of charges? Listen my dear children, n is equal to, actually it is the charge per unit volume. Here we have to calculate the total number of charges, means here we have to eliminate the term വോളിയം. അപ്പോൾ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക? സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വോളിയം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയം കൊണ്ട് n by v നെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് v വോളിയം? വി നോ ദാറ്റ് v is actually area into thickness or the distance. അല്ലെ, വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹിയർ വി ഹാവ് n. അപ്പൊ n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് n by v. ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഒരു വോളിയം കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ എന്നിനകത്ത് ഒരു വോളിയത്തിന്റെ ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എലിമിനേറ്റ് ദിസ് വോളിയം വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് volume. Okay, and what about this volume? Volume is actually area into thickness, and here we can consider the area as A, where A is the area of this cross section of this conductor, and delta x is the distance moved. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so what about the total number of charges? Total number of charges is n into a into delta x. Clear? So that is the total number of charges. Appo n number of charges namukku kitti, and we know that each charge is of magnitude minus e. Right? n number of charges ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓരോ ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? മൈനസ് ഇ ആണ്. So let's calculate the total charge. So the total charge, n number of charges നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഓരോ ചാർജിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ഇ ആണ്. So what about the total charge? Total charges minus n e a into delta x, that is the total charge. And here we have an expression for delta x in terms of the drift velocity. So we can substitute for delta x, that is minus n into e into a into, what about delta x? Yes, drift velocity into the time, small time interval delta t, and here we can consider the magnitude of drift velocity. So the magnitude of drift velocity that we can write like this or like this. Okay, so this is equivalent to Vd. Okay, so the total charge is minus n into e into a into Vd into delta t. Charge which is actually represented by small letter q. Okay, and what about this charge? How it is related to current? We know that current is equal to charge
which is flowing per unit time, right? So what about charge? Charge is equal to current into time, and here the time is the small time interval delta t. So instead of q we can write I into delta t, that is equal to n into minus E, right? So instead of this minus E, here we can consider E only, because in this case, the electric field is in a direction which is opposite to the electron flow. അല്ലെ, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സൈനും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി ഡി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. So delta t get cancelled. So I is equal to n into E into Vd into A. Now recall the expression for the drift velocity. Yes, drift velocity is n into E. Recall the expression for drift velocity, that is minus E tau divided by m. Here we are not considering the sign since we are considering the magnitude only. So E tau by m into A. So here we have the expression for current, that is n E square E tau by m into A, where this E, here we have taken the magnitude of electric field. അപ്പോൾ drift velocity യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ this A is equivalent to E. Okay, here we are considering the magnitude of electric field. Now, here we are going to write an expression for this I in terms of current density. So, in our previous video, we have defined the current density J, that is the current flowing per unit area. So, from this expression, we can write I is equal to J into A. So, instead of I, we can substitute the current density into area, because I is equal to J into A, current density into area, that is equal to n E square into the magnitude of electric field into tau into A by m. Okay, so A get cancelled. So what is the expression for J? That is J is equal to n E square tau by m into the magnitude of electric field E. Okay, we can consider the magnitude of electric field only. Here we have considered the magnitude of current density. So we have the expression for the current density like this. Now let's compare this expression with the equivalent form of Ohm's law. So recall the equivalent form of Ohm's law, that is J is equal to sigma into E. When we are comparing these two expressions, instead of this sigma, another term is here, that is n E square tau by m. J യുടെ സ്ഥാനത്ത് magnitude of J തന്നെ ഉണ്ട്, യുടെ സ്ഥാനത്ത് magnitude of E തന്നെ ഉണ്ട്, and instead of sigma we have another term like n E square tau by m. So this is another expression for sigma in terms of n E tau and m. And what is sigma? Sigma is the conductivity of the material of conductor. Sigma is the conductivity of material of conductor, and this is another expression for the conductivity, that is n E square tau divided by m. Okay, so here I would like to give you a homework. Try to write an expression for the resistivity of a material of conductor in terms of n E tau and m. For this you have to recall the relation between conductivity and resistivity. What is the relation? Yes, conductivity sigma is the reciprocal of resistivity. Okay, so try to write another expression for resistivity in terms of n E tau and m. So drift velocity, hope you understood the concept very well. Now let's learn another concept, that is mobility. Actually it is a very simple topic, mobility. Mobility, mu. Okay, mobility is represented by the Greek letter mu. So mobility mu is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. It is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. So this is the expression for mobility. Mobility mu is equal to the magnitude of drift velocity per unit electric field. Or we can write another expression for this mobility, that is we have an expression for drift velocity. Recall the expression. Yes, here we are considering the magnitude of drift velocity. So the magnitude of drift velocity is equal to E tau by m.
That is the expression for Vd divided by the electric field. So electric field get cancelled. So what about mobility? Mobility is equal to E tau by m. This is another expression for mobility. Clear? Now listen children, what is the SI unit of mobility? Mobility de SI unit enda varia? Yes, we have the expression for mobility, that is Vd per unit electric field, drift velocity per unit electric field. In order to find out the unit of mobility, we have to substitute the unit of Vd as well as we have to substitute the unit of E. So what is the unit of Vd? Vd means drift velocity. Drift velocity means a particular kind of velocity. So what is the unit of velocity? Yes, meter per second divided by, what is the unit of electric field? Actually there is an expression for electric field like this. E is equal to dV by dr, or simply we can write E is equal to V by D. Capacitance ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് V by D എന്ന് എഴുതാം, where V is the potential and D is the distance. So what about the unit of electric field? Here the unit of potential by the unit of distance. Potential unit volt divided by distance ന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ. So what about the unit of electric field? That is volt per meter. Or from this expression we can write, that is meter per second into meter per volt. That is equal to meter square per volt second. Okay, so what is the SI unit of mobility? The SI unit of mobility is meter square per volt second. So hope you understood the concept mobility as well as the unit of mobility. Now listen children, let's get into the next topic, that is resistivity of materials. So actually we know that materials can be classified into three. This we have learned in our first chapter, that is conductors, semiconductors and insulators. What about conductors? Conductors are materials which allow the passage of electricity through them, or a simple manner we can say that conductors which conduct electricity. And examples for such type of materials are all metals. Okay, so conductors nu പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ electricity ne conduct ചെയ്യുന്ന materials ആണ്. So what about the conductivity of material of conductors? Yes, conductors are materials with high conductivity. So high conductivity means what about the resistivity? Which is very low, because we know that conductivity is related to resistivity in this manner. It is the reciprocal of resistivity. Sigma is the conductivity and rho is the resistivity. So conductivity is very high means the resistivity will be very low. So conductors are materials with high conductivity or with very low resistivity. And conductors in the resistivity range എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to minus 8 ohm meter range-ലാണ് വരുന്നത്. 10 raised to minus 8 ohm meter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ such a small resistivity. So that's all about conductors. Now the third type of materials, that is insulators. Insulators എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? They never conduct electricity, right? And the examples for insulators are glass, rubber, etc. And in the case of insulators എന്ന് പറഞ്ഞാൽ conduct ചെയ്യാത്ത materials ആണ്. So what about the conductivity? Which is having very low conductivity, so that the resistivity will be very high. Okay, and what about this resistivity, which is 10 raised to 18 times higher than that of a conductor. Conductorന്റെ resistivity എത്രയാണോ അതിന്റെ 10 raised to 18 times 1 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 18 zeros അത്രയും terms higher ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. സോ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ദാറ്റ് ഇസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ജെർമേനിയം, സിലിക്കൺ, കാർബൺ എക്സെട്ര. സോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റികളുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വരിക. Okay, so that's all about the resistivity of materials. Materials can be classified into three, and that's all about the conductivities and resistivities of these materials.
So my dear children, that's all for today. Remaining portions we can discuss in the next video. So today we cover topics like drift velocity, mobility, and finally resistivity of materials. So go through the concepts once again. So see you in the next session. Bye.